prepare people for the next government without even acquiring a political position, if that makes sense. And kucha parliament, because abantu abasinga bajja kugamba I don't need to go back to school for leadership okunsomesa ebyobufuzi oba okunsomesa okukulembera abantu. Some of them might say that. And nze kyendaba mu parliament ya Uganda nebitambula mu maaso mu zino political positions from LC1 up to the parliament, it's merely politics at play, and it is it's not something to deal with nti abantu tebamanyi kikyakola. We all know nti waliwo abantu botunuulira n'ogamba okay ono akoze ekintu naye kinneewuunyisa, but ebimu ebyewuunyisa tulina we have to ask questions nti ki ekireetedde omuntu okukola decision eno. Era abantu abasinga decisions ze bakola ziri political decisions within a political framework, if that makes sense. For example, nti Matthias Mpuuga wanaalya ebitaano, the reason as to why he will eat that money is the moral issue now, but just for me to assess, because I don't think Matthias Mpuuga is stupid. I don't yes, yakola mistake, and I don't think that Mukulu Kyagulanyi yamulondera yaraba nti is not someone that is capable of omuntu atalina busobozi. He knows he is capable, he knows he's a good leader, he knows that aina qualities ezo zonna. For me, that's what I think, because Bobi Wine tiyandi kulonza kukyaba vice president, tiyandi mulonza na kukyaba leader of opposition. And he has never come out n'ogamba nti he's incompetent. I think I've not heard him say that. So I want to believe that Bobi Wine believes that Matthias Mpuuga has the leadership skills. Kati bwekibanga bwekityo bwe kiri, then kitegeeza nti for Matthias Mpuuga, you don't need to take him back to a leadership institute to teach him how to become a good leader. So it means that decisions that are necessarily ziri political decisions. So for me, for example, if he eats 500 million nazitwala kitegeeza nti we need to look at the circumstances as are leading for him to take the 500 million. Because those circumstances, the revolution, wabula ziri political. And yes, ayinza okuba yakikola mu mistake, ayinza okuba yakikola kigenderedde, and so on and so forth. Waba yakola nsobi, anyone n'omutwala mu ssomero ly'ebyobufuzi or whatever, still they will make mistakes. Anyone n'omuyisaawa whatever, still wabeerawo internal wrangles within a political framework. As an internal wrangles zigenda kudetermininga on how they react on a particular issue. So nze, that's how I see it, that's how I look at it. Nti nandirowoozeza nti bwe tuba nga tuli mu parliament to a certain extent nti tuyina ku improvinga byabufuzi mu parliament mu framework bwetyo, for us to be able to take our effect ku revolution or something like that. I don't know what you do there. We take it. Can I? So can come back on the boss on the one. Ekimu ku bizibu lwaki Ugandans' problems have failed to be addressed is that waliwo ebintu ebisinga byetutwala nga tebiteekeddwa kukyuka. For instance, morally, what Mpuuga did was wrong. In a revolution, that is a threat to our principle. Not the principle, because when I talk about principle, people always think Nyogera ku president. No, I'm talking about the principles of the revolution. Kati, there is a threat to the principle. And once a principle is threatened, kibera kitegeeza framework yo egenda ku losing a shape, egenda kugwa. Kitegeeza omusingi gw'olina guba wabo, guba gwakugwa. The problem lies in the fact that tutunuulira abantu, kati case in point, I will bring Mpuuga's point, Mpuuga's case. Mulaba nti even the parliament cannot be defined without Mpuuga. Mumbeera nga bagamba nti even politics cannot be played without certain figures. Yet, tuli mu revolution which targets empowering all Ugandans okumanya nti bateekeddwa okuba nti basobola okwebeerera mu nsonga ne baziyimiriramu nga bo. Amakulu g'essomero liri, yes, partial okyogedde nti
liriwo okutegeka bantu okusobola okuba nti basobola okwetegekera obukulembeze obujja mu maaso. Revolution eno jukira, it is a revolution mu definition okimanyi nti it's a gradual process. It's a process, takes time. Egenderera okuteekateeka abantu kwekyo kye tugendamu mu maaso. Era tetusomesa, tetugamba nti ke baagitandise mu mwezi gumu emyezi ebiri kubanga okulonda kusemberedde abagenzeeyo mulyoke mugende. Tetugenda kujjula abantu ba Kibogwe. Nate tetuteekeddwa kusuula buvunaanyizibwa bwa kusomesa society kugibangula society ebeere embuufu nga even the critical questions everyone can ask them and all find solutions for them when need arises. Ge makulu g'essomero eryo era ge makulu g'okuteekateeka society nti tetujja kutambula butambuzi nga wootera okuwulira abantu bagamba omuntu ogamba abantu bagende ku luguudo enkya. No, give them ample time to understand the reason as to why there is a need okugenda ku luguudo. Ugandans can even change in the revolution. They can't even change. Please wait. Basobola okukyuka nga tebatuuse na mwebyo byobadde obasuubira. Change can be effected nga n'okweyiwa ku nguudo tebeeyiyeeyo. Naye ate toyinza bakaka ssaawa zino nti mugende ku luguudo mugende babuulire bo batunule. Bino abantu bye bagamba nti naffe tuli ku peaceful change gye tuliko peaceful revolution. Uganda abali wansi musooke muntapingemuko katono muntapingemu. Ugandans only need to be aware. Kasita baba n'obwongo ne batandika okutegeera, they can call the right they can make the right call mu kiseera ekituufu. Ekikulu kasita baba nga bategedde. Gwe mulamwa oguliwo mu kusomesa. Munnange tetulina nti nno gundi bw'ava mu parliament olwo ffe tuba tusiimuuseewo. Ababaka be twalonda bana 5 ne tubatwala mu parliament. Ne bwe bukeera ku makya ne batuvaako. Tekitegeeza nti olwo omulamwa guno gwe tuliko gwavuddewo. Because bano twabafuna along the way. Nawe wenyini Fazili okimanyi mwebamu ku bantu abatandika ba pioneers ba revolution eno ku social media nga bweri olwaleero. Ab'omulembe guno omwagulanyi, you amongst them, you cannot rule out that fact. Naye twatandika oyina ba member ba parliament bameka. Nze nzijukira wayirayo Kyagulanyi. Nabeera joined by abantu nga Bazaake. N'abalala abajja oluvannyuma abasinga obungi ne be tuyina kati ab'amaanyi. Buli omu alinayo statement eyatukuba nga tutandika nga tayagala tujoininga because yali amanyi tugenda kukoma kumpimpi. Tuli muyago gugenda osiimuuka. Kati nno yembeera gye tulimu eyo banange bamemba ba parliament tubeetaaga era tujja kubazimba. Naye bannayuganda bategeere nti obuvunaanyizibwa obuliwo si bwa kusetolinga na parliament, si bwa kusetolinga na gavumenti. Kyova bantera nnyo okuwulira abantu abagamba kati tuleyinze strategy ky'okulaba nga ku mulundi guno akalulu ka luno tufunamu obululu bungi nnyo. Don't raise your hopes. Because if you raise your hopes mu kalulu ngate mwategeera nti nakyemalira temukozeewo nkyukakyuka emulemesa kukategeka nakalangirira ng'ate ayagala ba frustrating. Just be aware nti ku mulundi guno akalulu ke tugenda okugendamu nakyemalira ajja kalangirira nga babalaga babakubye 10 ku kinnaakyo kuba ayagala ku frustrating mwoyo guli. Kyova banze nagambye ennaku zino sikyayagala kwogera nammwe bannayuganda abasigadde ba revolutionaries abasinga sikyayagala nnyo kwogera nammwe ebigambo mubikwate nga bikwasi mubisangeyo. But I talk direct to Museveni nti akakodyo kookola tukamanyi wabula nkukakasa ekintu kimu nti kye tutagenda kukola kwe kuzikiza tetugenda kukyusa mu ekyo kye twanona. Oba ababaka baffe bonna obajjeeyo oba frustrating eki oba onyigiriza kiki byonna byonyigiriza tewaliiwo kikyanyigirizibwa kisobola kutujja ku mulamwa gwe twanona. Ekyo haramu. Top Kiriki abadde alina kyagamba. Nze nadde nze obuzibu bwange nadde mbuyina ku kya leadership school eyo gitekinga to that magnitude.
era oli abajja kugamba nti sometimes mbeera ku opposition like mbeera ku side etakkaanya nno mbeerako deliberate kuba bw'oyogera kyenzikaanya nakyo ndaba sina kinjogeza kubanga kyoyogedde mba nzikaanya nakyo then why do I talk tuba ku side emu mba nsirika busiisi ne tugenda mu maaso okuggyako nga nawe ndabye obuta nze kyesiri mu mativu nakyo because my voice nze nange nja ddiisangamu nga bwe mba njagala kuba I believe ffenna abasinga okubeera kuno eringa ddiini nti mu ddiini tukkiriza nti katonda ali omu naye ne twawukana mu ngeri y'omusinza abakatuliki ne baba basande ab'eggundi abasiraamu ku Friday abalala Saturday so katuhiya tukkiriza nti ffenna tukkiriza Museveni aveewo then gundi argument esinga kubeera ku nkola ya mujjawo how can we remove him kati sisuubira nti ku ffenna wabaawo akolera ye bwe tuba nga tukkiriza nti aveewo so kati bannaffe okuba biasing bwe tuba tukola nga tugezaako okwogera endowooza zaffe ne batugaage nga saako no twin that intimidation I think is not helpful kuba tomanya nze we take sometimes naffe ng'abantu okuba ne research gye tukola ne tugamba okay katusharingako some ideas with our fellows n'onyonnyola n'ogamba to me according to me nze ndaba osanga kino kyandibadde ABCD so kati kukya leadership school nga bwonyonyodde because you have to look these things nti bali abasajja bwaba bafrustrating embeera bakikola broader nga kinene nti civic education baamuttira ddala kuva ku ssomero ne political education bamugjamu ku institution ku university ne course ne bazijjawo kati bwoba if indeed it's a national thing nga kinene gwe ogamba kituufu oyagala okutegeka abaliida ku mutendera gw'eggwanga eddamba kuba olwanirira ggwanga eyo facility first of all eba temala n'ekirala bw'oba otaddewo facility eyo okusavingayo purpose trust me Museveni tasobola gikkiriza kubeera active era bajja kugamba nti bajja kuteekamu abalina obuuma balikodinge what is happening there bakutwale mu kooti bagambe nti either otendeka buyeekera because what are you going to teach the people kakati kankubulira ekyo oyagala kubuuza one njala kutegeeza ekintu kimu nti genda onoonye kati ku history y'amasomero mu Uganda weebuuze essomero bwe bali batandika okugamba nti batandika okusomesa basooka kukola establishment z'amasomero all over Uganda so that education could start bw'okirowooza of course wabaawo awaatandikirwa idea nebeera ng'etandika okutambuzibwa ne mu bitundu ebirala kati singa naawe waliwo otyo bw'olowooza nti omwana lwe bamuzaala lwadduka emisinde then ennaku eba enkwata unfortunately muganda affe avuddeko ti endowooza eyo bwetyo kale endowooza yenga omuntu naye toyinza kuŋŋamba nti gwe lwe bazadde omwana ateekeddwa okufubutuka emisinde alina okwogererawo alina n'okuzaalirawo lwe bamuzaala lwawasa embaga lwafumbirwa lwazaala lwakola ki really eyo it is so shallow mu ndowooza then ekirala muganda waffe abuuzizza nti kiki kyemugenda okusomesa abantu fulwalero naawe mu bwongo obwo olowooza nti okugamba omuntu nti owaaye yiga eddembe lye ery'obuntu yiga ssemateeka ayo mu Luganda oba mu Luswayiri oba mu Lunubbi oba mu Lukyoli ekyo nakyo kikweraliikiriza we are only bringing civic awareness omuntu ategedde atya obuvunaanyizibwa bwe eri ensi ye naye n'ensi obuvunaanyizibwa bwayo gy'ali n'okwetoloola ensi yonna ndowooza byebintu ebyo tebiriiko nti kitegeeza ogenda kuyeekera kitenda actually kifuuka okuyeekera kubanga gavumenti teyagala kisomesa teyagala bantu bategeere naye ate ekyo tekitwekwesa nti agenda teekamu abantu bateekewo obuuma bagambye nti ngenda kubeera muli nkwate emmundu nti banaye mukwate emmundu mugikwatako mugikola mutenda ebyo ebintu ebimu Museveni yabitukolera for instance ebintu ebimu ebyandibadde bitutiisa okusomesa abantu byebyokukwata emmundu n'engeri y'okugiyigamu naye kati ebyo tebikyetaaga muntu kutwala buvunaanyizibwa genda ku intaneti ekika ky'emmundu ky'owulira ng'oyagala kuopare bakisomesa ku intaneti bulungi nnyo ku YouTube bwekeera bukeezi kasita ogimanyi erinnya nti emmundu kika bwe kiti
nga bakuteerawo engeri gye bagikolamu bwekola bw'ogipangulula bw'ogirongoosa bw'ogikozesa na buli kintu kyonna kyonna. Egyo emisomo giri ku internet giri free for as long as one can afford data ng'alina ne access ku internet ebyasobola obyenoonyeza. Kati ffe ogwaffe kye tukuwa kiri kimu kyekyo kye bakudinayinga nga tete kikikinenya mateeka wabula bakugirawo bujjizi misomo egyo ndowooza endowooza eyo. Otherwise n'ekirala kyolina okumanya tetulina buzibu ku ngeri ki yakuggyako Museveni. Kutegeera butegeezi n'abantu kukitegeera nti yeetaaga kujjawo. Obwo bwe buzibu bwaffe. Kanjogereko kati niwiri nga tonajja oba Alex just kati ninyo nade nkyamaliza no boss yange najja. Anyway, wewale nnyo clarifications ezo Jaffa. Ku nsonga I think eri ku parliament olwaleero ey'ababaka. Nze kyendowooza kyekyokuba nti abantu mwenna abali mu nkyukakyuka mulina okuddayo mubuuze lwaki mwasindika ababaka mu parliament. Kyekisooka. It's the question. Ebigendererwa byali ki? What were the objectives? Kyekisooka. Ekyokubiri, w'otunuulira ekisanja kino, have you achieved the objectives ekyabasindisa ababaka mu parliament? Now, I think the objectives eza Nuupu ziyinza okudifaringa ku zaffe maybe abali ku TikTok n'emikutu emirala. Lwaki tusaanye tusindika ababaka mu parliament? Ffe abali eno tuyinza okugamba abasindika maybe kulabisa. Naye nga Nuupu yo reason lwaki esindika ababaka mu parliament entirely might be completely different. Simanyi, they might be the same, but they might be different within their similarities. Nti maybe Nuupu yo extremely in a certain whatever in a certain way, oba ku building up bridges within, oba kufuna more access within the state, na kufuna ngeri gye balwanyisa from within and so on and so forth. So nze wendaba nga objectives Nuupu ezo ezachievinze ez'okuba nti nesindika ababaka mu parliament, then whatever transpires today, I don't think it is a threat. So for example, oba wasindika ababaka 57 nga objective yo ya ku exposing a government rot na biki, you've already achieved that. Olaba nga ogamba nti ogenda kikozesa as a campaign strategy, I think kati yesawa to design your campaign for 2026 through what is happening in the parliament. I think there are so many things depending on, in my view anyway. But also, ngamaliza in team, personally what I think, na fracas again amaso mu parliament, chigena kugwera wanita among. The way Museveni operates, as I know very well, he has taken down people ababade so loyal to him more than Anita Among. He has taken down people like Kale Kaihura, James Kazini. You go within the military ranks, Sorabe. Tumukunde yamuteka ku mpingo. Tumukunde abera mukodomi, abera whatever, Cesara or something. Yeah. Yamuteka ku mpingo guy, you know. So, for me, I just sit back there and I watch the movie, ngetambula. And also, what I've realized is the role of Anita Among is to be a handler for Museveni within the parliament. I would not agree with someone agamba nti Mpuuga akolera Museveni oba abo bagayi bakolera Museveni. No. Okay, bamukolera indirectly. But obuvunaanyizibwa bwabwe n'okukola byonna bye bakola, Anita Among yabalinako obuvunaanyizibwa. Like it or not. Nga olaba situation yaliwo wakati wa Kale Kaihura n'abantu nga ba Chitata wa boda 2010 n'abalala abafaanana ng'abo. Bakitegeera, of course Kale Chitata yali aprofesi nze nti wa NRM biki. Naye it is that sort of arrangement. Chitata ayinza obutabeera necessarily in a direct access to Museveni, but he can access Museveni through Kale Kaihura and all this kind of stuff. Kakati ne Among nze bwe nkiraba nakyo bwe kiri nti Among she is an handler for Museveni handling these other guys. And yeah, but of course kyonna kikigwera kiraba directly nti kigenda kugwera Anita Among. That's what she's the one they want. And I think Museveni is going to get her anytime soon.
because Kimbo alina ekintu kyeyayogedde ekyansesezza, which is funny, nti walaba ekintu nga kirimu NRM oluusi yeesikamu, but Kimbo ky'olina okutegeera is nti ebyo byabufuzi. I will repeat this statement. You will find yourself on the same side with Museveni at a certain juncture ng'oli mu kulwana. But also, actually, no, you will not find yourself, you can find yourself at the same position with Museveni nga muli mu kulwana, but also Museveni can find you on the same, muyinza okubeera on the same issue with Museveni nga mulwana at the same time. Naye nga mwenna ebigendererwa byammwe bya njawulo, kati nga ku nsonga ya censure motion ey'okwagala okuggyawo ababaka bano okubajjamu Obwesige, ey'okubiri ey'okuba nti nomwagala Anita agende. Kitegeera tolina muntu wanofu goyinza kubuuza nti oyagala Anita agende, bonna bajja kugamba yes we want her to go. N'obuuza Museveni today n'abamu ku NRM n'obabuuza oyagala Anita agende, they will tell you yes we want to go. Now tekitegeeza nti kiri coordinated, but that is the nature of how politics has shaped things beyond your own control. Because if you say Anita yasigare, it means that you're protecting Anita to remain in the seat. And that is going to be detrimental to your interests. It doesn't necessarily mean in a move very coordinated. No. It is a move of how politics, all of a sudden, deciding your movements at a certain juncture. So, but that doesn't mean necessarily if that happens, then all of a sudden Museveni wins. No. And it doesn't happen. It's not necessarily when it happens, you lose. So I think if you find yourself on the same side with the NRM, do not get surprised. If you find yourself on the same side with Museveni, do not get surprised. It is going to happen because Museveni ajja kuba akikola kwetaasa, gwe ate ojja kuba okikola kumulabisa. Nga Museveni mu kwetaasa kwe ye alowooza ye mukola move yaba alowooza nti agenda gaininga popularity yeetaase naye ng'ate gwe you're scoring ku nsonga z'obeera onywereddeko in one way or the other. So ekyo Kimbo, I think you have to reconsider, and anyone else who has a view like Kimbo. Otherwise, if you do that, then it means because Jaffa yakugambye the state we live in, ne parliament yennyini is something we need to remove. I think a parliament it's a parliament within Museveni's regime. So if you're working with Museveni's now you can come here and quote all this crap. You're never quoting a constitution of it. Like for me, I wouldn't think like that. Yeah, it is a constitution. You see, that's the problem. Until people come here and they quote the constitution within a dictatorship. For me, there I get confused like other people. And then you think, you put Museveni on a higher moral ground. I don't think you need to be quoting the constitution within a dictatorship if you really believe that you're in a dictatorship. I think try to work from within ne bino bye bakuwadde ng'ebyokukozesa to achieve your goals and ng'era wekiri ku censure motion. And to try to work from within to achieve your goals, and then when you reach your goal, you get the next goal, you get the next objective until wogusa kyoyagala. So, like it or not, I believe personally, yes, you are working to overthrow the system, but you are working from within the system, especially when you have a parliament to overthrow the system, if that makes sense. For example, if you didn't want to work from within the system, you would have done what Museveni did in 1986. Yogenda outside the system, Nagant can run from the outside, then are overthrowing the system. And I think that's basically never in more position, like it or not, we are working from within the system to change or overthrow the system, like it or not. I mean, it might not make sense, Nyanza, that's how I view it. Nyanza. Okay, tuyanza. Mbadde nsaba abaana bakwata ku muzindaala gukwateko. Muve mu mute bakama bange. Kujjawo nga temwazze kuteesa. Nga nkomekereza n'abali ku tewali buzibu. Faziru tusiibula, kati siibula nno. Oba anko Jaffa ali tusiibule bano balaka bazze mu byabwe.
mupoye stories data totowaddeyo tusooka tuweeyo ku update eziva emmengo ne Wampuuga tolinayo ku update sina taata neeva ziri mayanja kyonkole naye Katikkiro yatuuzizza olukiiko lw'abataka ndowooza oba nabakindowooza nga boogera ku nsonga za Kabaka badde manyi nti yagambye kabaka ali mu luwummula nga byewalabye era byebyo ate nze atatuula Mmengo Vaziri toli mutaka siri mutaka ku lukiiko lwa Buganda siriiku kale katulinde tulabe nze byange byo byenjogedde olwayo siina kyenyongerako I think yeah. neyanza nnyo naye mbadde abakulu bane obadde ogamba ki mukama wange aha omukulu mujebaleko bannaye mujebaleko bannaye enteesa yonna tugenze tubadde tuli bakwogera naye baganda baffe bataanyiza ensonga naddala nga woba oli wankyukakyuka owuliriza baganda bange abo babiri enteesa gye babadde bateesaamu nenge gye babadde basengekamu ensonga mpozi ng'oli bubeezi w'enaalemu ng'ozze kuwakanya nze nja beebaza kuba buli kimu kye nandibadde njogerako bakitangaazizza ko ge mazima era mbeeyanzizza nnyo kyekituufu bategedde bulungi nnyo bategedde bulungi kyova olaba obwedda nsi kuliko anko Jafali oyo w'e Japan ne kubeerako omusajja bamwita Faziru Mayanja oyo ali mu America ewali super power mugoberera nnyo mumanyi mugoberera nnyo naye kirungi oli anko Jafali ye coordinator w'NUP e Japan si mutono lukiiko lw'NUP abaako kati ayogeranga mukulembeze Faziru Mayanja ayogeranga munnabyabufuzi aggumidde tunamuwa bukulu mu NUP ajja bumusaanira bujja muweebwa kyekituufu kale mugamba baganda bange tweyanziza sebo mukama wange omulala va mu mute sebo taata wangi kulu abapya bano kakati ndabona omwanyinazi kyagamba mpulire nendoza tusiibule nyabo badde ogamba ki mukwano Jebaliko basoja nawe gyebale naze nga tumalize enjagala just kasembayo just coordinator ongambye coordinator tulina coordinator wano badde nsaba mwami coordinator oba abacoordinator bonna bali mu masiga nene agagundi aga diaspora batuyambe bateekengawo olunaku lw'okwekalakaasa amasiga gano gakimanye embunna ensi yaffe tetulina mugembe ate nekyala nga tebasobola kukukutana Museveni mbowa ssente kuba wetuteekawo okwekalakaasa ffe nga bannayuganda babagalira mu kiraga mbu gye tuli ensi yaffe terina mugembe naye abasajja mugenda ne mu bulamuko awo ekyegera kati ate omusajja najja naayita eno kuba kati nzijukira Museveni yali agenze Saudi kukima ssente abaana be Saudi ne bamukuba bubi nnyo naye ng'ate bacoordinator basirise mwana ate nga gye bali bacoordinator bandibadde babaako olunaku lwe bateekawo mu mwezi nga lwakwekalakaasa bannayuganda ekibe like bakwate ebipande ebyo babanje kabaka biki ebinyigiriza ensi yaffe abantu bano mwe tuwangalira bamanye embunno tetuli safe ekyo madde njagala kika nyanza nnyo neyanzire coordinator awulidde naye simanyi oba ayinza okuba ng'agenze kusaala anko Jafali babadde bakugamba anyway ojja kukiddamu enkya ndowooza nga tebemyutinze nga tebagize kuba lwawe obwedda oli nayo zereete anyway mbaagala nnyo bannayuganda mwenna tusinkane enkya mbasiibudde mbere bulungi tulabe gye biggweera olunaku olw'enkya respect